discussed about the reproduction in different organisms. I think in the last class I told you reproduction in plants. If you consider the plants, there are different groups based on their evolutionary changes, starting from multicellular algae, biophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. I told you in angiosperms, angiosperms are considered as the highest level or well evolved group of plants where all angiosperms are characterized by flowering plants. Flowering plants. So all flowering plants on the earth come under angiosperms. So you just imagine the importance of flower in higher plants. I told you the reproductive part in higher plants is none other than the flower. It is none other than the flower. So flower is the main reproductive organ in plants. Flower, and if you consider a typical flower, it will have four models. We can call it as like this. Okay. Sepal, petal, stamen and pistil. Okay. These are the four organs in a typical flower. Okay. Now let me show you the diagram of a typical flower showing different parts. This diagram is very important from the examination point of view, and it carries nearly 2 to 3 marks. Right? Now you just observe how to write the typical flower diagram in an easy manner. Before I start, I would like to correlate some of the aspects to our day-to-day life. ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲವರ್ ನ ನೀವು ಟಿಪಿಕಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೆಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಫ್ ಯು ರೀಕಾಲ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೌ I will show you step by step how you can write a better diagram within the stipulated time. Okay, right. Okay, first part of it, you just think, if you observe this figure, I think you can recall some of the material used in our day-to-day life. How? ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಕಿಚನ್, ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎ ಬಿಗರ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆರ್ ಸೌಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅದೇ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ದು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೌಟ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಈಸಿ, ಸೌಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬರೀತೀರ. ಫೈನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್, I will show you
observe. Okay. Right? Now, you once again imagine this particular shape. Again, it is found in kitchen. For example, you just imagine that there is a lighter in your kitchen. ಇದನ್ನ ನೀವು ಲೈಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಒಂದು ಲೈಟರ್ ನ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಸೌಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ. 50% of the diagram is already over. Okay. Then next what you should do is the remaining parts of the flower, very very important. So you have to start from here. Okay, let me write like this. Okay, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹಾರ್ಶು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಚರ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗ್ಗಿನ ಜಡೆಯಿಂದ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇದು ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ, ತಲೆ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ನಂಬರ್ 3. I think you slowly are getting a flower, right? ಇದನ್ನ 3 ಅಂತ ಬರೀತೀರ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಇದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲಿ ಇವನು ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಡಿ. ರೈಟ್? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರಿನ ಚಿತ್ರ ಬಂತು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಒಂದು ಲೈಟರ್ ಬರೆದ್ರಿ, ಒಂದು ಸೌಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಅಂಕೆ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ಬರೆದ್ರಿ, ಅದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಏನು? ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಈ ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಸೌಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಯು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು. Okay, I think this finishes the diagram of a typical flower. Next, alige 50% ಏನಾಯಿತು. ಇನ್ನು only the thing is we have to label the parts. Label the parts ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Normally in a diagram there are so many parts. You have to label it throughout the diagram. It has to be spreaded. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೊಂದು, ಡೌನ್ ಅಲ್ಲೊಂದು, ಅಪ್ ಅಲ್ಲೊಂದು, ಹಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ
you can easily come out with the missed part. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, whenever you want to write the diagram, it should be written only in pencil. You are not supposed to use any pen, and labeling must be in capital letters. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೋದು? ಬರೀಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಬ್ಲಿಫೈ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದೀವಿ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I will use the color chalk piece so that it will be easy for you to identify. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಪಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಪಲ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಫ್ಲವರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 whorls. The first whorl is sepal. Sepal ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೆಟಲ್ ಅಂತ. ಪೆಟಲ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 5 letters. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 5 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪಿ ಇ ಟಿ ಎ ಎಲ್. ಪೆಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆಂಥರ್. Anther. However, what is this? We call this as filament. Filament. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಂಥರ್, ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಎರಡಾಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೆಪಲ್, ಪೆಟಲ್, ಸ್ಟೇಮನ್ ಅಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 whorls ಇನ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗಲೇ you should have an awareness, or you should imagine that you are observing a typical flower. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, in angiosperms the main reproductive part is flower. So on the whole world, any flowering plant is come under angiosperm, because in that plant flower plays a very very important role
in reproduction. You just observe stalk, sepal, petal, anther, filament, stigma, then we will have the style. We will have the style. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸ್ಟಾಕಿನ ಟಾಪ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ which gives a support, that is called sepal. The flower is very beautiful because of its petals. As you know, petals plays a vital role because it is having brilliant colors. In nature, you will have a variety of colors and combinations, right? Then you will have a filament and an anther. Next, here I will show you. Once again, you just observe here. Sepal, petal, stamen and pistil. If you just observe here, you will come to know that the different parts will have major role in reproduction. That is, okay, here ovary, this is ovary, and of course this is ovule. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾಕಿನ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಪಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ 50%. If you observe, anther, filament is there. In the right side you will have stigma, style and ovary. Okay, and of course this is petal. I think this will give you a wonderful idea how to write the typical flower and label the parts. Okay, it carries nearly 2 to 3 marks. And then you can modify this. ಯಾಕೆ ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಟಿಪಿಕಲ್ ಫ್ಲವರ್ ನಲ್ಲಿ, it doesn't look like that. No problem, you can modify this also, but in the examination if you write this diagram definitely will get good marks, no doubt. If at all you want to change this or modify this, you can modify this. Okay, you just do that. I think you will get an idea how the petals look like. This is very very important from the examination point because it carries 2 to 3 marks. Okay, this is first one. Before we get into how the seeds form, how the pollination takes place, that I am going to tell you here. Right? Whenever you say that, I think you have observed the diagram. In the flower, we will have different parts. Okay? When you practice the diagram, you just come back. In the left side of the diagram, I told you the anther and the filament. They form the stamen. Stamen is called the male
cell in plants. Stamen ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಸ್ಟೇಮನ್ ಅಂದ್ರೆ MEN ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಟೇಮನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಓವರಿ, all the three together called as carpel or pistil. I told you there are 4 whorls in the typical flower: sepal, petal, stamen and pistil or carpel. It makes no difference. And this particular, all the 3 together forming a female sex cell in plants. Okay. On the basis of this, in the 7th standard, I think you have studied the term called pollination. Pollination. Okay, pollination. Sir, what is pollination? ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದವನ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ. That is pollen grains. ಆ pollen grains ಏನಿದೆ ಅದು ಓವರಿಯನ್ನ ತಲುಪಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾನ ತಲುಪಿದ್ರೆ, then you will have a process called pollination. Pollination ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೇವೆ? There are 2 types of pollination as we have already studied. One is called the self, another one is called the cross pollination. Okay, I will come to it later. Before that, you just remember one more important diagram from the examination point, that is germination of pollen on stigma. It is a very, very, very important diagram where you can practice the diagram with the help of some clues. For example, you just remember the J, right? It's a clue. J, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. J ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಓ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೆರಡು ಯು ನ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಯು ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿ ನ ಬರೀರಿ, ಒಂದು ಪಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರೆದು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಆನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗರ್ ಸೈಜ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ different colors because to differentiate the parts. ಇದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಶೇಪ್, ದ ಸೈಜ್, ದ ಸಿಮಿಟ್ರಿ, ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್
ಓಕೆ, ಇದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಯು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. Similarly, you have to write another structure like this. Okay, then here you have to write the female cells, and here you will have a male cell, okay. Now ಈಗ you will get an idea how this diagram is developed. This is very important diagram from the examination point, that is germination. Germination of pollen or stigma. This is also a very, very important diagram which carries nearly 2 marks. Once you write the diagram, you will get it, the different parts like this, so that it will be easy for you to analyze the system. Okay, now let me label the parts. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು.
ಈ ಮೂರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಮೊದಲನೇದು ಫೀಮೇಲ್. ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೇನು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಶಲಾಕ ನಳಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ it is ovary. Ovary. Okay, then this is stigma. This is stigma and this is pollen grains. Pollen grains. Pollen grains ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೇಲ್ germ cell, that is very important. Germ cell. Germ cell responsible for reproduction. Here female germ cell. Okay, so these are all the 6 parts in this particular diagram. Germination of pollen on stigma. You will have the ovary, pollen tube, stigma and pollen grains. Whereas here you find the male germ cell and female germ cell. This is also a very, very important diagram from the examination point. Okay, fine. Now, in the next part of it, I will show you 2 important flowcharts. That is self-explanatory. If you just observe that particular flowchart, it explains everything, the process involved in it. Okay, you just practice this diagram. It is given in the textbook also. In majority of the question papers the diagram appears, so you please concentrate on this, right? Before you write the diagram you will have a rough idea. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ you can modify that. Okay, fine. Now I will show you 2 different flow charts. You just observe this seed formation, how seed is formed, right? Pollen grains, they are produced in anther, then it is transferred to the stigma. If this process takes place in the same flower, then we call it as self-pollination. If the transferring of pollen grains to stigma of another flower or different flower, then we call it as cross-pollination. For cross-pollination, different components are required. Cross-pollination takes place through air, water, animals and birds. All these components assist in cross-pollination. Now here, you just observe, this is self-explanatory. Pollen grains germinate to form what? Forming pollen tube. From pollen tube through it reaches stem, then it reaches the ovule, that is in ovary. This is the process that takes place in the plant. Here, formation of zygote. Zygote is produced in ovary. Zygote divides to form an embryo. Okay? Ovule is having a thick coat that forms the seed, whereas the ovary is transformed or converted into fruit. ತುಂಬ
ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಏನು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಓವರಿ. ನಾವು ಏನು ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಂತೇವೆ ಅದು ಓವ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, normally when we sow a seed, it utilizes the available nutrients in the soil and it is slowly transformed into the further stage called the seedling. That is called germination. That is called germination. So with this, I think we have understood how reproduction takes place in plants. I think in the next class we are just entering into our own body. That is how reproduction takes place in human beings. Okay? I think I will continue it in the next class. Today's assignment: draw a neat diagram of a typical flower and label the parts. Differentiate between self and cross pollination. Draw a neat diagram to show germination of corona, stigma, and of course what is germination.